హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 139 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది డే ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ బోట్ రేస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ outdoor spring holiday, and though the weather may be unsatisfactory, the crowd on the river and tow path is an immense and motley one. Here we have the parliamentary and the insurance broker, the compiler of prospectus and amalgamation schemes, the arbitrator engaged in arbitration cases, members of the legislature who have turned their backs on legislative matters for a short time, the administrator and the administratrix. There we have ladies in the height of fashion, full of enthusiasm for the success of their favorites, the mischievous and boys with their baskets over their shoulders, whose mischief is excusable for one. Indeed, all sorts and conditions of influential and uninfluential persons, each of whom has probably decided his or her choice in a most arbitrary manner. The newspaper reporter is there with his pencil and book, jotting down any matters of movement in the characters which delight the hearts of all Pitman. The result of the race is sent by telegraphic communication, both telegram and cable, to all parts of the globe. Undoubtedly, people think
more of the manner of winning than of the prize at stake, and thus the boat race exemplifies the saying of the most lovable of all Scotsmen, Robert Louis Stevenson, who wrote, "Our business in this world is not to succeed, but to continue to fail in good spirits." Here we have a splendid motto to remember in our everyday life and in our pastimes. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 139 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో సెకండ్ టైం కూడా కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ రెండింటిలో మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో అది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేయండి. మనం ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కొద్దిగా స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది డే ఆఫ్ ది University boat race is the first outdoor spring holiday, and though the weather may be unsatisfactory, the crowd on the river and tow path is an immense and motley one. Here we have the parliamentary and the insurance broker, the compiler of prospectuses and amalgamation schemes, the arbitrator engaged in arbitration cases, members of the legislature who have turned their backs on legislative matters for a short time, the administrator and the administratrix. There we have ladies in the height of fashion, full of enthusiasm for the success of their favorites, the mischievous errand boys with their baskets over their shoulders, whose mischief is excusable for once. Indeed, all sorts and conditions of influential and uninfluential persons, each of whom has probably decided his or her choice in a most arbitrary manner. The newspaper reporter is there with his pencil
and book jotting down any matters of movement in the characters which delight the hearts of all Pitmanites. The result of the race is sent by telegraphic communication, both telegram and cable, to all parts of the globe. Undoubtedly, people think more of the manner of winning than of the prize at stake, and thus the boat race exemplifies the saying of the most lovable of all Scotsmen, Robert Louis Stevenson, who wrote, "Our business in this world is not to succeed but continue to fail in good spirits." Here we have a splendid motto to remember in our everyday life and in our past times. స్టాప్. చూడండి, మీరు ఇప్పుడు వరకు 139 2 టైమ్స్ రాస్తున్నారు. ఇప్పటికే మీకు పర్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం చెప్పిన డిక్టేషన్ మీరు రీచ్ కాకపోయినట్లయితే మరలా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్పీడ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడే మీకు ఈజీగా స్పీడ్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీరు ఈ స్పీడ్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తున్న విషయం మీ అందరూ తెలిసిందే. సో మీ మిత్రులు కానీ ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ గురించి వారికి తెలియచేయండి. మనము ఈ కోర్స్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తున్నాము. అలాగే ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించి అలాగే అన్ని థియరీ లెసన్స్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో గమనించగలరు. అలాగే మీకు ఈ లింక్స్ తీసుకోవడంలో కనుక ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయడం ద్వారా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మనం క్లారిఫై చేస్తాము. మనం ఈ డిక్టేషన్స్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించి ఉన్నాము. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా ఎవరన్నా మొదటగా చూస్తున్నట్లయితే అక్కడి నుంచి మీరు అవి తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి డిక్టేషను మీరు రాసిన తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నప్పుడే దాని విలువ ఉంటుంది. అలాగే ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఇప్పటి నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు సంపాదించండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.